Hello students. So today we are going to discuss reading CR 501. I hope that most of you have or all of you have attempted this reading. Let's start with a basic overview of this reading. It is an academic reading test. Let's start with the first passage. Reducing electricity consumption on the Isle of Egg. So Isle, it is a small island. The important word for your listening section also, Egg is the name of the island. So a small island is known as a isle. Pronunciation is isle. So let's have a brief overview of the paragraph. First, they have given you the background that why it was needed. So it is a small island of just 100 residents and it has always been expensive to import products. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਆਪਣੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਬਾਰੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਉਹ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਟਰ, ਵਿੰਡ ਐਂਡ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ। ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਇਨ ਯੋਰ ਸੈਕੰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ all the details related to technology. ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ enough renewable energy ਨਾ ਹੋਵੇ। Then they have given the obviously environmental benefits, that how it is saving the environment, it is producing green energy. In the next section are the social benefits, and in the last section are the economic and the employment benefits. So first we'll be starting with the question section. This is a relatively easier paragraph, not many difficult questions in this passage. So let's start with the first question. So approximately how many people live on Egg? The answer is in the second line, 100 residents. People is equal to residents. Quite easy. Second is, what proportion of a UK household's electricity consumption does an Egg household consume? So ਜਿਹੜਾ UK ਦੇ household ਦੇ comparatively ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ UK ਦੇ household ਦਾ ਕਿੰਨਾ proportion ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ percentage ਜਿਹੜਾ electricity consumption ਇੱਕ Egg ਦਾ household ਕਰਦਾ। So this answer is given in your first para, last line. So today, although, see the second last line, the island now has most modern conveniences. Conveniences means facilities. CO2 emissions per household are 20% lower than the UK average, and electricity use is 50% lower. So they are comparing it with UK average. And how much is the electricity use lower? It is 50% lower. So your answer is 50%. Now, why we didn't write 50% lower? Because if you read the instructions carefully, they have said no more than 2 words. So our answer cannot be longer than 2 words. So 50% is 2 words. Fine. This is important. You have to keep the word limit in check. Third question, again easy. Apart from wind and sun, where does most of Egg's electricity consumption, electricity come from? The answer is given in your second para, last line. So three main sources, water, wind and solar. Two they have already given in the question, wind and sun. Sun means solar. And third one is water. Now next question, what device measures the amount of electricity Egg households are using? So which kind of machine or device they are using to measure the consumption of electricity? And that is given in, obviously device will be in the technology section. So see the fourth line, all households and businesses have energy monitors. So monitor is what? Some device, something that is used for monitoring some other thing. So it is an energy monitor which is used by all the households and businesses. Next question, when renewable energy supplies are insufficient, what backs them up? So when the renewable or green energy supplies are not sufficient, what is used as a backup? As a backup वो किस चीज ਨੂੰ use ਕਰਦੇ ਨੇ? And the answer is again very easy. Backups are
Diesel generators. Demand is also managed by warning the entire island when renewable energy generation is lower than demand and diesel generators are operating to back it up. Very easy. Next is what has EST provided free of charge in all houses it owns? So EST ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ trust ਹੈ ਇੱਕ heritage trust ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ free of charge provide ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? That is insulation. Insulation means some protection, some covering so that the heat doesn't go out. So Egg Heritage Trust has installed insulation in all of its properties at no cost. No cost means free of cost, free of charge ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ question ਵਿੱਚ use ਕੀਤਾ. So which gardening aid, next question, did some egg inhabitants means residents claim grants for? So ਬੱਚੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ synonyms ਉੱਥੇ use ਹੋਣੇ ਨੇ residents, inhabitants, people, all these synonyms will be used in your listening, in your writing, in your speaking sections also. So do have a separate copy for your vocab. So let's look for the answer of this question. Which gardening aid did some egg inhabitants claim grant for? So ਉਹਨਾਂ ਨੇ grant ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ financial help ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ financial help ਮੰਗਣੀ ਜਾਂ financial help ਲੈਣੀ. So look at the last para of your technology section. Let's read from the second line only. So the same applies for installations of solar water heating, although not all trust properties have received this as yet. The trust also operates a green grants commission. So grant word aa gaya where residents can claim 50% of the cost of equipment. So grant is like a subsidy to reduce carbon emissions up to a limit of 300 pounds. Purchases include bikes, solar water heating, secondary glazing, thicker curtains, and greenhouses to grow food locally. So grow food locally and ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ greenhouse. Now in question what did they ask you? Gardening aid. Gardening means ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ garden ਚ use ਹੋਏਗੀ. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲਈ ਸੀ aid. Bikes ਲਈ solar water heating, secondary glazing, thicker curtains, but ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ garden ਚ use ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ that is greenhouses. So remember this. Our answer is related to gardening only. Now let's move to the second section. True, false, not given. So let's look at the first question. So eighth question is electricity was available for the first time on egg when a new grid was switched on. So ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ electricity ਕਿਦੋਂ available ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ grid ਉੱਥੇ start ਹੋਈ, but the answer is wrong. Now let's see first line of environmental benefits. Prior means ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ installation ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ new electricity grid and renewable energy generation, most households on egg used diesel generators to supply electricity. So ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਉਹ prior means ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਉਹ electricity grid ਦੀ installation ਤੋਂ diesel generators use ਕਰਦੇ ਸੀ, but ਸਾਡਾ question ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ available ਹੋਈ electricity, so that makes the answer false. Second question is if carbon emissions are now much lower than before. ਉੱਥੇ carbon emissions ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ and this is the basic theme of the whole paragraph ਹੈ easy ਹੈ ਕਾਫੀ because ਸਾਰੇ ਪੈਰਾ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ repeat ਕੀਤੀ ਹੈ and ਇੱਥੇ specifically ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ that the work by the Egg Heritage Trust to reduce energy use has resulted in significant means काफी ज़्यादा reductions in carbon emissions. So that makes your answer true. Next 10th question. Wood will soon be the main source of heating in egg. Wood ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ egg ਦੇ ਵਿੱਚ main source heating ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ. But they haven't mentioned it anywhere that wood ਜਿਹੜੀ ਉਹ main source ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ. So that makes this answer as not given. Now if in this particular question you have any doubt you can ask me personally also because ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ student ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ mention ਕੀਤੀ ਹੈ. So do ask me personally. I couldn't find any reference to this particular question. Next 11th. Let's see the question.
egg is quieter as a result of having a new electricity supply. So ਨਵੀਂ electricity supply ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ overall ਜਿਹੜੀ noise reduction ਹੋ ਗਈ ਹੈ, atmosphere quiet ਹੋ ਗਿਆ. So let's look for the answer of this one. 11th question, social benefits. Third line. So reliable electricity supply has brought improvements in other areas. For example, better treatment of drinking water in some houses and the elimination means किसी चीज ਨੂੰ eliminate करना, खत्म कर देना of constant noise of किस चीज दी diesel generators. So again, very easy question. Next, 12th is well-off households pay higher prices for the use of extra electricity. So very easy question क्योंकि ਜਿਹੜੇ well-off rich ਲੋਕ ਨੇ, well-off means affluent ਜਾਂ rich, ਉਹ extra prices pay ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ electricity use ਕਰਨ ਦਾ, but ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ mention ਕੀਤਾ ਹੈ, like ਇਹ line ਦੇਖੋ, every household has the same 5 kilowatt cap ਹੁੰਦੀ ਹੈ limit. Cap is a synonym of limit, irrespective of income. So income ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 5 kilowatt ਹੀ electricity ਮਿਲਦੀ ਹੈ. So distributing the available resources equally across the island's population. So ਜਦੋਂ equal distribution ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ prices ਦੇ ਨਾਲ extra electricity ਲੈਣ ਦਾ question ਹੀ ਨਹੀਂ rise ਹੁੰਦਾ. So that is why the answer of 12th is false. The new electricity grid has created additional employment opportunities. And last para the heading here, economic and employment benefits. Benefits means opportunities. So opportunities बिल्कुल increase कीतियां, जिस तरह first line ही देखो, 4 part time maintenance jobs मिल गईयां ने, फिर होर building work मिल जाता है, wood ਨੂੰ harvesting ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮ. So obviously employment opportunities ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. That is why the answer for this one is true. Now 10th question एक बारी दोबारा देखो, इन्होंने wood ਦੀ reference ਦਿੱਤੀ ਹੈ. Likewise, the start of organized harvesting of wood for heating has created several forestry jobs for residents. So ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ organized ਤਰੀਕਾ, well planned ਤਰੀਕਾ start ਕੀਤਾ ਹੈ wood ਨੂੰ harvest ਕਰਨ ਲਈ. But ਸਾਡਾ 10th question ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, that wood will become a main source of heating on egg. But that is mentioned nowhere, so that is why the answer is not given. So overall, this was a relatively very easy passage. I would expect you to finish it in approximately 15 to 16 minutes, because you see the second will be a little bit tougher than this one, and third, in this particular reading, the third passage is on a tougher side. So we'll need to save time in order to attempt all the questions from second and third one. So don't be overjoyed that it's a easy one. Let's move to next one. So next is change in business organizations. Again, let's have a basic overview. So they have given you a whole history of change. Basically, it is a historical discussion of the change in business organizations, that how during the early period in the 1700s, during the agricultural period, when everybody was engaged in agricultural economy, and then after that in the 1900s, they have mentioned in the second paragraph that how the industrial revolution took over and people started to get more jobs, series of inventions and innovations they have mentioned. And then they have discussed demand and supply, किस तरह products की demand and supply change होती रहती है. After that, they have discussed the modern world, that how in the post-industrial age, like in the F para, they have used the word today at the start itself. So they are discussing that how today the service is more important. The whole scenario is changing. A very interesting prediction. See, they have predicted that by 2020, and read the third last line, 50% people will work from home. So this prediction was done in 2000. Nobody knew that we will be suffering from coronavirus, but still it is a correct prediction, because today more than 50% people are working from home. And in the last, they have given the conclusion or summary to the whole paragraph. So in this one, you will find a few good vocab words which you can use in your speaking as well as in your writing. Let's start with the questions. So the first one is, which paragraph contains the following information?
So some specific predictions. Prediction means something about the future. ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ predict ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ future ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ guess ਕਰਦੇ ਆ. Some specific predictions about businesses and working practices. Working practices means ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ guess ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ. And the answer of this one is F paragraph. Now let's see why it is F paragraph. ਸੋ ਐਫ ਪੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਨ 1999 ਐਂਡ ਦੈਨ 2000 ਐਂਡ ਇਹ ਉਹਨੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿ 9 to 5 ਰੈਟ ਰੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਭੇਡ ਚਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ 9 to 5 ਜੌਬਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ predictions ne in 20 years time 20 to 25% of the workforce will be temporary workers ho jange log fir 50% log ghar to kam kar rahe honge so all these are the predictions for the future. Next 15th question, reference to the way company employees were usually managed. Now they have used were, so that means they are talking about the past and ਅਸੀਂ past ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ starting ਵਾਲੇ two ਪੈਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ history ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ EMPLOYEES ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸੋ ਇਫ ਵੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਯੋਰ ਬੀ ਪੈਰਾ they are saying to maintain meteorological metaphor. What is a metaphor is something used for a comparison. ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਦੀ ਵੌਇਸ ਸਿਲਕ ਵਾਂਗੂ ਸਮੂਥ ਹੈ ਸੋ ਸਿਲਕ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਾਫਰ ਹੇਅਰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਰਿਊਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਰਿਊਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਤੀਰ ਵਾਂਗ ਵੱਜੇ ਸੋ ਤੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਐਰੋ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਾਫਰ ਸੋ ਮਟੀਰੀਅਲੋਜੀਕਲ ਮੈਟਾਫਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਫਸਟ ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਟਾਫਰ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿੰਡਸ ਦਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਸਟ ਪੈਰਾ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ the forces that operate to bring about a change in organization can be thought of as winds ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੋਰਸਿਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੰਡਸ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿੰਡਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ from small summer breezes ਹਲਕੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ that merely disturb a few papers to mighty howling means ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਵਸਟੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਐਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਸੋ ਕਿਹਦਾ ਮੈਟਾਫਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਟਾਫਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲਿੰਗ ਗੇਲਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਯੂਰ ਬੀ ਪੈਰਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਸਾਡਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦਾ ਵੇ ਕੰਪਨੀ EMPLOYEES ਵਰ ਯੂਜੂਅਲੀ ਮੈਨੇਜ ਸੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੋ ਬੀ ਪੈਰਾ ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ according to Goodman, this lasted for a long time until 1945. It was characterized by a series of inventions and innovations that reduced the number of people needed to work the land and in turn provided the means of production of hitherto. Hitherto means until now, hun tak. So hun tak jinne means of production ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ change ਕਰ ਦਿੱਤੇ. Provided the means of production hitherto rarely obtainable goods for organizations supplying these in ever increasing numbers became the aim. To a large extent, demand and supply were predictable, enabling companies to structure their organization along what Burns and Stockel described as mechanistic lines. This is as systems of strict hierarchical structures. Hierarchy ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ pecking order like ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਜੂਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਫੋਰਮੈਨ ਹੈ ਫੋਰਮੈਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲੇਬਰਰ ਹੈ ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਸੀ EMPLOYEE ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਫਰਮ ਮੀਨਸ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਐਂਡ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਫਰੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਮੈਕੈਨਿਸਟਿਕ ਲਾਈਨਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਤੇ EMPLOYEES ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, that is a mechanistic line. So that's why the answer of 15th is B. Let's move to next question. Read the question. So they are giving a warning for business leaders. What is a warning that is given in your G para? So let's have a look at your G para. So एक तो फर्स्ट लाइन ची उन्हें एक वार्निंग वाली टोन अडॉप्ट कर ली है that forecasting the future is always fraught ਹੁੰਦਾ ਹੈ filled ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ danger ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ difficulties ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ and then they are saying in third line the future is full of surprises, uncertainty, trends and trend breaks, irrationality and rationality, and it is changing and escaping from our hands as time goes by. It is also the result of actions made by innumerable more or less powerful forces. So next line फिर वो comma च कह रहा है what seems certain is that organizational world is changing at a fast rate, even if the direction of change is not always predictable. Consequently, it is crucial that organizational managers and decision makers are aware of and able to analyze the factors which trigger organizational change. Trigger means start. So ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਚੇਂਜ ਫੁੱਲ ਆਫ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ. So this whole para is devoted to this thing only. I think it is all the first three questions 14th, 15th and 16th were quite easy. कोई ज़्यादा difficult नहीं है, easy questions ने काफी. 17th is डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एरा मीनस टाइम पीरियड एक टाइम पीरियड 10 साल 20 साल वैसे एरा ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 50 ਸਾਲ ਨੋਟੇਬਲ ਫॉर ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ fourth line. Sometimes, however, the winds die down to given periods of relative calm, periods of relative organizational stability. Stability means ਜਦੋਂ stable ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ. So stability ਦਾ ਉਹਨੇ phrase ਕੀ use ਕੀਤਾ ਹੈ question ਦੇ ਵਿੱਚ absence of change means ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ change ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ stable ਹੈ. And ਫਿਰ ਉਹ next line 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ read carefully. Such a period means such ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ stability ਵਾਲਾ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਚੇਂਜ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਏਜ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਰੀਡ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸੱਚ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਚੇਂਜ ਐਂਡ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੀ if you save time in easy answers it will benefit you in difficult ones don't devote equal amount of time to all the questions Next 18th, a reason why customer satisfaction was not a high priority. So, ਜਿਹੜੀ Henry Ford ਵਾਲੀ ਉਹਨੇ example ਦਿੱਤੀ ਸੀ. So, come to your C para ਕਿ customer satisfaction ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ high priority ਨਹੀਂ ਸੀ. So, ਨੇ starting 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ demand ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ customer satisfaction ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ. So, ਫਿਰ ਉਹਨੇ example ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ Henry Ford ਜਿਹਨੇ ਕਾਰ ਦੀ invention ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕਲਰ ਆਫ ਕਾਰ ਸੋ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਲੈਕ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੈ ਮੀਨਸ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਬਲੈਕ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਸੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਰਡ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਊਟਸਟ੍ਰਿਪਡ ਸਪਲਾਈ ਆਊਟਸਟ੍ਰਿਪਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ
ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ। So let's move to the next set of questions for this second passage and match each characteristic with the correct period A, B or C. ਤਿੰਨ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਏਜ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਜ ਐਂਡ ਨੀਓ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਜ। ਨੀਓ ਮੀਨਸ ਨਿਊ, ਨੀਓ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਨੋਨਿਮ ਆਫ ਨਿਊ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਈਜ਼ੀ, ਨਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਸਰਪਲਸ ਆਫ ਗੁੱਡਸ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਸਰਪਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਡਸ ਕਦੋਂ ਹੋਏ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਵੀ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਪਲਸ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ, ਕਾਰਸ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ, ਪੈਨਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਰਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨੀਓ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਜ ਦੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ। 20th ਇਜ਼ ਐਨ ਐਮਫੈਸਿਸ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਐਮਫੈਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੀ ਮੀਨਸ ਨੰਬਰਸ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈਨਰੀ ਫੋਰਡ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਵਧਾਈਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨਸ ਇਹਦੀਆਂ, organizations of this period can be regarded as task oriented with efforts being put on increasing production increase ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੇ efforts ਲਗਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। So the proximity of consumers to workplaces, consumers ਦੀ proximity ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੇੜਤਾ। ਸੋ consumers ਦੀ ਆਪਣੇ workplace ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਦੋਂ ਨੇੜਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਸਮਿਥ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਐਂਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਗੈਸ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੈਰਾ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਸੇਵ ਯੂ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਫੋਕਸ ਔਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਗੁੱਡਸ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਯੋਰ ਨੀਓ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਜ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਰਵਿਸ ਦਾ, ਕਿ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪੈਟੀਟਰਸ ਨੇ we can surpass them, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ। And next one is 23rd is new products and new ways of working, ਨਵੇਂ products and ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ, and that is given in your B ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਸੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਯੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਜ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੋ ਸਿਨੋਨਿਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਂਡ ਨਿਊ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ, ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੇਮ ਸਿਨੋਨਿਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਿਨੋਨਿਮ ਨੇ, ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਂਡ ਨਿਊ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ that reduced the number of people needed to work the land and in turn provided the means of production hitherto rarely obtainable goods। so ਜਿਹੜੇ products ਦੀ hitherto means ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ, until now, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ these questions were quite easy, time saving also। let's move to the next section, a brief summary, businesses in the 21st century। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ easy ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਸ ਐਂਡ ਮਿਡਲ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਆਨਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰਸ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਰੀਡ the summary first, move to the last section। So it is generally agreed that changes are taking place more quickly now and that organizations are being transformed. One leading economist suggested that by 2020
up to a quarter of employees would be, up to a quarter means 25% तक. So 25% ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? The workforce, 20 to 25% of the workforce will be temporary workers. So ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? Quarter is 1/4 means 25% of the employees would be temporary. Very easy. And half of all employees would be based in the, half means 50%, and ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? Home ਤੋਂ. So again very easy. Although predictions can be wrong, the speed of change is not in doubt, and business leaders need to understand the, what is the answer? Factors that will be influential. Leaders ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ word use ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ? Managers, organizational managers and decision makers. So managers and decision makers कौन हो गए? ਤੁਹਾਡੇ leaders. And ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? Aware of and analyze ਦਾ ਕੀ synonym use ਕਰ ਲਿਆ? Understand. And ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ understand ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? Factors that will be influential means ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ organizational change ਨੂੰ trigger ਕਰਨਗੇ. So again, a very easy passage, every 16-17 minutes, maximum 15 minutes to be easily solve ho sakta hai. Not many difficult words, but still we have learned 3 or 4 good words like hitherto, and then you have learned metaphor. You can use metaphors in your writing also. In essay writing, it is a good thing to use a metaphor for comparison. If you still don't understand, you can discuss it with me. Any vocab word that is not clear, that also you can discuss with me. Now let's move to the third section, the third passage. So third passage is about brain's activity. Now this one is a little confusing. The creation of lasting memories. It is a scientific paragraph. It will give you headache. It will be difficult to understand. But again, understand this thing that we are not trying to understand the whole paragraph. Our main thing is to find the correct answers. So even if we don't understand some technical terms, like in the third para they have used this electroconvulsive therapy, we don't need to understand the meanings of all these things. You just simply need to understand the basic context and find your answers. So let's read the 27th question. Read the question and the options. So easy to attempt question because they have given you the location in question itself. Experiments by Bernard Agranoff described in reading passage 3 involved. So Bernard Agranoff, and one thing, a very important tip, whenever you get any dates, whenever you get any names, whenever you get any organizational names, or anything that is name of something, किसी भी पैराग्राफ च कोई स्पीशीज ਦਾ नेम दे रहे हैं, कुछ जगह ਦਾ, कोई अलग-अलग colleges, universities ਦਾ, always underline those things. कोई scientist ਦੇ name ने, because afterwards you have to search the names, and that wastes a lot of time. So it is always better to underline, circle, कोई star बना लो, अपने special एक signs बना लो, and underline all those words. So let's look at the answer of this one. Experiments by Bernard Agnoff described in reading passage 3 की involve करते सी. The answer is A. Injecting goldfish at different stages of the experiments. Goldfish ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ experiment ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ stages ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਹੁਣ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਗੋਲਡਫਿਸ਼ ਟੂ ਡੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਟਾਸਕਸ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਨੋਨਿਮ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲਡਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਲੈਟਸ ਰੀਡ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾ. In pioneering studies, pioneering means something that is new, that is the best in the field. ਕੋਈ pioneer ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ field ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ revolutionary ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ. Using goldfish, Bernard Agnoff found that protein synthesis inhibitors injected after training caused the goldfish to forget. So एक तो after training inject कर रहे ने, forget what they are learned. In another experiment, he administered the protein synthesis inhibitors immediately before the fish were trained. एक before training कर रहे ने, and यही साडी A option है कि injecting goldfish, एक तो उन्होंने after inject किया सी उन्हों, and एक before किया सी. So second is training goldfish to do different types of tasks, but उन्हें कोई different types of tasks ते mention ही नहीं किए, so second option is wrong.
एक ही टास्क को करवा रहे ने उन्हें फोर्थ लाइन च क्या है रिमार्केबल फाइंडिंग वाज दैट फिश लर्न द टास्क कंप्लीटली नॉर्मली एक ही टास्क से डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क्स नहीं सी इज using different types of treatment no they haven't talked about any treatment कोई अलग-अलग treatments थोड़ा कर रहे हैं and D option is comparing the performance of different goldfish on certain tasks अलग-अलग goldfish नहीं अलग-अलग goldfish नहीं है एक ही goldfish है so all the other answers are just tricks to get your correct option wrong the only correct option is A. Next is 28th most findings from recent studies ਜਿਹੜੀਆਂ recent studies ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ most findings ਨੇ ਕੀ suggest ਕੀਤਾ ਹੈ A option is drug treatments do not normally affect short term memories ਜਿਹੜੇ drug treatment ਨੇ short term memories ਨੂੰ affect ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ B option is long term memories build upon short term memories long term memories short term memories ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ and short term and long-term memories are formed by separate processes ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ separate processes ਨੇ and D option is ECT treatment affects both short-term and long-term memories but remember the question is for most findings from recent studies so ਜਿਹੜੀਆਂ recent studies ਦੀਆਂ most findings ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ suggest ਕੀਤਾ ਹੈ so come to your third para there is no extensive evidence that short-term memory is spared by many kinds of treatments, including electroconvulsive therapy. So spared by means कि ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. So D option ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ wrong ਹੋਗੀ. That block memory consolidation. On the other hand, and equally importantly, neuroscientist Ivan Izquierdo found that many drug treatments can block short-term memory without blocking memory consolidation. ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੀ ਡਰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਟ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੋਂਗ ਹੋਗੀ then next two ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ contrary to the hypothesis means theory put forward by Canadian psychologist Donald Hebb in 1949 long-term memory does not require short-term memory so long-term memory ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ short-term memory ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ and vice versa and opposite ਵੀ true I mean short term memory long term memory ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ now next line such findings suggest that findings ਹੁਣ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ recent ਉਹਨਾਂ ਨੇ studies ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ results ਨੇ our experiences create parallel and possibly independent stages of memory each with a different life span so ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ C option ਦੇਖੋ short term memory and long term memory are formed by separate processes and ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ that ਇਹ findings ਨੇ ਕੀ result ਨੇ ਦਿੱਤਾ that experience is parallel ਤੇ independent means ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ so independent ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ synonym use ਕੀਤਾ separate stages ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ use ਕੀਤਾ processes each with a different lifespan so that is why we are just matching the synonyms your correct answer is C I hope you are finding the MCQs easy because MCQs become difficult because of the confusion between different options still if any option is not clear you can discuss it with me personally let's look at the next question 29th in the fifth paragraph what does the writer want to show by examples of staircases writer की show करना चाहता है staircase the example देके let's read all the options first prompt memory formation underlies the performance of everyday task prompt means quick so ਜੇ ਅਗਰ quick memory formation ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ everyday task ਦੀ performance ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ B option is routine tasks can be carried out unconsciously ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਮਰੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਮੈਮਰੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ C option is physical accidents can impair the function of memory ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਸਟ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਟੇਅਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਠੀਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਿਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੀਨਸ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਰੋਂਗ ਹੋਗੀ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਐਂਡ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ complex information such as regulations cannot be retained by the memory so ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। So fifth para ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, we obviously need to have memory that is created rapidly, reacting to and rapidly means promptly, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ create ਹੈ memory ਹੋਣੀ। So ਫਿਰ ਉਹ next line 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, for example most current building codes require that heights of all steps in staircases be equal. After taking a couple of steps up or down, we implicitly means naturally ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ remember ਕਰ ਲੈਂਦੇ height ਐਂਡ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਸੇਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਦਾ ਸੇਮ ਵੀ ਆਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਟ੍ਰਿਪ ਐਂਡ ਫਾਲ। ਜੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵੀ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। So lack of this kind of rapidly created implicit memory would be bad for us and for insurance companies, but perhaps good for lawyers. It would be little value if to us if we remembered the heights of steps only after a delay of many hours when the memory becomes consolidated. So in fifth para question ਚ ਉਹਨੇ fifth para ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ just, and D para ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, D option ਦੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ that complex information such as regulations cannot be retained by our memory. ਸੋ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਐਂਡ that is why our correct option is A option. Now next is 30th question. Now again two researchers, Kami and Sagi. So observations about memory by Kami and Sagi. The correct option is D. Let's read all the options. Cast doubt on existing hypothesis. ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੋ ਥਿਊਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। B option is related only to short term memory. ਉਹ ਸਿਰਫ short term memory ਦੇ ਨਾਲ related ਸੀ। Were based on tasks involving hearing, ਸਿਰਫ hearing task ਸੀ। and D option is confirmed, ਅਦਰ ਦੂਸਰੇ experimental findings ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ confirm ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਮੀ ਐਂਡ ਸੈਗੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆ 6 ਪੈਰਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੇਮਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਈਜ਼ੀ ਫॉर us. So read the third line. There are also other kinds of evidence indicating more directly that memories consolidate over time after learning. Avi Kemi and Dob Segi reported that performance of human subjects trained in a visual skill did not improve until 8 hours after the training was completed, and that improvement was even greater the following day. So upro ki keh rahe si that the hypothesis that lasting memory consolidates slowly over time is supported. ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ support ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? Clinical and experimental evidence. and ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, there are other kinds of evidence indicating more directly means ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ directly support ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ D option ਹੈ that ਉਹ ਕਿੰਨੂੰ directly support ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ means confirm ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ experimental findings ਨੂੰ। 31st is what did the experiment by Shadmeyer and Holcomb show? So Shadmeyer and Holcomb ने experiment ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ prove ਕੀਤਾ? The correct option of this one is B. Activity in the brain gradually moved from one area to the other areas. ਇੱਕ areas ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ areas ਦੇ ਵਿੱਚ activities move ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। So let's read the experiments by Shadmeyer and Henry Holcomb. So in an innovative study, read from third line, using functional imaging of the brain, Reza Shadmeyer and Henry Holcomb examined brain activity in several brain regions shortly after human subjects were trained in a motor learning task requiring arm and hand movements. They found that while the performance of the subject remained stable for several hours after completion of training, their brain activity did not. Different regions of the brain were predominantly means ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਸੀ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਸੈਵਰਲ ਆਵਰਸ, ਕਾਫੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਮੀਨਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਵੀ ਸਨ। ਸੋ that option is B. Activity in brain gradually moved from one area to other areas means ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮਸ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। So that is your correct option. All the other options are irrelevant. ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ related ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। So easy ਸੀ find ਕਰਨਾ because
ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਰੋਮ one area to other area. So see the change, they have just changed the words, just synonyms use ਕੀਤੇ ਨੇ, line ਦਾ meaning same ਹੈ, words different use ਕੀਤੇ ਨੇ, that is the only thing. So let's move to yes no not given. Important thing, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ yes ਨੂੰ true ਜਾਂ no ਨੂੰ false ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, your answer will be marked as wrong. Starting ਵਾਲੇ students especially ਨੋਟ ਕਰਨ, it will be a big blunder mistake. ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਲੱਭ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਗਵਾ ਲੋਗੇ. yes has to be written as yes, and ਜਿੱਥੇ true false ਹੈ ਉੱਥੇ true ਨੂੰ true ਲਿਖਣਾ ਹੈ. Let's see 32nd question. The training which Kemi and Segi subjects were given was repeated over several days. ਜਿਹੜੀ Kemi ਤੇ Segi ਦੇ subjects ਦੀ training ਸੀ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ repeat ਕੀਤੀ. So have they mentioned anything about repetition? No, they haven't. ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਨ ਉਹ training ਨੂੰ repeat ਕਰਦੇ ਰਹੇ. Have they mentioned any such thing? Let's have a look. So nothing is mentioned about repetition of training. So that is why your 32nd is not given. Very easy. The rats in Weinberger's studies learned to associate a certain sounds with a specific experience. Specific means ਇੱਕ ਖਾਸ. So ਜਿਹੜਾ ਬਰਜਰ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਟ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਯੈਸ. ਨਾਓ ਵੀਨਬਰਜਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ. 33rd ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ 8th ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, there is also evidence that learning induced changes in the activity of neurons in the cerebral cortex continues to increase for many days after training. In an extensive series of studies using rats with electrodes implanted in the auditory cortex, Norman Weinberger reported that after a tone means sound, of specific frequency was paired a few times with a foot shock. ਉਹਨਾਂ ਨੇ foot shock ਦੇ ਨਾਲ match ਕੀਤਾ tone ਨੂੰ. Neurons in the rat's auditory cortex responded more to that specific tone and less to the other tones of other frequencies. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ rats ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ reply ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਖਾਸ tone ਨੂੰ. So that is why our answer is yes. 34th is the results of Weinberger's studies indicated that the strength of rats' learned associations increased with time. ਜਿਹੜੀ rats ਦੀ learning power ਸੀ, strength ਸੀ, ਉਹ time ਦੇ ਨਾਲ increase ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. And answer is again yes, last lines of the same para. So even more interestingly, the selectivity of neurons' response to specific tone used in training continues to increase for several days after the training was terminated. So understand this line, the selectivity of the neurons response. Selectivity means ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, continues to increase, experiment terminate ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ. So that is what is being said in 34th, ਕਿ ਜਿਹੜੀ strength ਸੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ. So response is a synonym of the strength which they possessed. So quite easy. Next is 35th. It is easy to see the evolutionary advantage of the way lasting memories in humans are created. So ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ evolutionary advantage ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ evolution better ਹੋਈ ਹੈ compared to other species. ਦੂਸਰੇ animals ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ advanced ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ memories ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ strong ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ lasting ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. But the answer is no, because ਉਹਨੇ clearly mention ਕੀਤਾ 9th para ਦੇ ਵਿੱਚ that it is not intuitively. Intuitively means naturally, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ obvious ਨਹੀਂ ਹੈ that why are lasting memories consolidate slowly. So next ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, certainly one can wonder why we have a form of memory that we have to rely on for many hours, day or a lifetime, that is so susceptible. Susceptible means prone to, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਣ ਦੇ chances ਹੋਣ. So drug addicts are susceptible to getting many dangerous diseases. Drug addicts are susceptible to getting cancer, a very good word. So that is susceptible to disruption shortly after it is initiated. Perhaps the brain system consolidates long-term memory over time, was a later development in vertebrate evolution. And
Moreover, we consolidate memory slowly because our mammalian brains are large and enormously complex. We can readily reject these ideas. All species of animals studied to date have both short-term and long-term memory, and all are susceptible to retrograde amnesia. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Retrograde ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਰਾ ਬਣਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਸੀ। ਐਂਡ ਅਮਨੀਜ਼ੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲਾਜ਼ ਆਫ ਮੈਮਰੀ, ਕਿਸੇ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਮਨੀਜ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਹਿਊਮਨਸ ਹੈ, ਬਰਡਸ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਚ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਲਸਕਸ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਸ਼, ਰੈਟ ਮੇਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮੈਮਰੀ ਸਲੋਲੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। That is why our answer is no. 36th is long-term memories in humans are more stable than in many other species. Humans ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ long-term memories ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ stable ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। And the answer is C. All species of animals studied to date have both short-term and long-term memories, and all are susceptible to retrograde amnesia. But कोई humans ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ stable ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ mention ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। So that is what makes your answer not given. So let's complete the summary using the words A to I. They have given you few words early, easy. So you have to use only these words. You cannot use any words from the paragraph. So various researchers have examined the way lasting memories are formed. Laboratory experiments usually involve teaching subjects to do something. So the answer of 37th is to do something new. So laboratory experiments teach subjects to do something new and treating them with mild electric shocks or drugs. So let's look for 37th. Come to your first para. So this is a summary of the whole para. So we have to look for the first answer in the first para. Many studies of the brain processes underlying the creation of memory consolidation. Consolidation means lasting or long-term memories have involved giving various human animal subjects treatment while training them to perform a task. These have contributed greatly to our understanding. So read the summary again. Various researchers have examined the way lasting memories are formed. Laboratory experiments usually involve teaching subjects to do something new. New means training them to perform a task. So task ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ synonym ਉਹਨਾਂ ਨੇ use ਕੀਤਾ ਹੈ, that synonym is new. Next, look at 38. The results are generally consistent. They show that lasting memories are results of a the answer is E, lengthy and complex biological process. So lasting memories ਕਿਦੋਂ form ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ complex ਤੇ lengthy biological process ਤੋਂ। Come to your sixth para, the hypothesis that lasting memories consolidate slowly over time. So ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ keyword use ਕੀਤਾ ਹੈ, lasting memories. That lasting memories are the result of. So result of means ਉਹ ਕਿਦੋਂ form ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? Slowly over time. So slowly over time ਕਿਸ ਦਾ synonym ਹੈ? Again they have used a very simple synonym, lengthy ਦਾ. Very easy question. Next is 39th. The fact that humans share this trait. Trait means quality or characteristic with other species including animals with. So ਕਿਹੜੇ animals ਦੀ ਉਹ specifically ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? Small brains, including animals with small brains. So ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲੀ characteristic, ਇਹ ਵਾਲੀ quality share ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ animal small brain ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। So ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ large brain ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 9th para ਦੇ ਵਿੱਚ। Certainly one can wonder why we have a form of memory that we have to rely on for many hours, days, or a lifetime that is so susceptible to disruption after it is initiated. Perhaps the brain system that consolidates long-term memory over time was a late development in vertebrate evolution. Moreover, maybe we consolidate memories because our mammalian brains are large, because ਸਾਡੇ brain large ਨੇ and enormously ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ complex ਨੇ। We can readily ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਬਟ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਮੈਮਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, all are subject to retrograde amnesia. ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਡਸ ਦਾ, ਬੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮੋਲਸਕਸ ਤੋਂ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਰਡਸ ਤੋਂ, ਰੈਟਸ ਤੋਂ,
ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ synonym use ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ small, ਉੱਥੇ ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ directly ਨਹੀਂ mentioned but indirectly it is clear. Last question, 40th. Suggests that small brain suggests that it developed dash in our evolutionary history. Suggests that it developed. The answer is A option, early in our evolutionary history. And same word उन्होंने इत्थे भी use किया है, so quite easy. Consolidation of memory clearly merged early in evolution. There they are saying evolution history. Here they are saying evolution. So again, quite easy. So students, overall this reading was on easier side. It was not intermediate or difficult. Most of the students, they should be able to score above 30 in this reading. The first two passages were very easy. The third one was also not a difficult side. It was a bit challenging because the topic was a bit complex. It was a new topic, but still above 30 score is easily achievable. So thank you for your time. If you still have any doubts, please ask me.